South Korea is the world's first country to have launched a 5G service. Apart from being a mobile network, it is already being used in creative and surprising ways. Hello, I'm Laura Zhang. Today I'm here at the Gundok station to check out the 5G AR art exhibition. Come with me to find out more. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 지금 서 계신 곳은 유플러스 5G 갤러리라고 하는 곳입니다. So what will I be looking at? 그래서 이 작품을 저희 유플러스 5G 핸드폰으로 보시게 되면은 AR로 즐기실 수 있습니다. 이 앱을 실행하시게 되시면은 이 렌즈를 그림에 갖다 대시게 되면은 이런 식으로 재생이 가능하십니다. So what are these moving images that I can see and the sounds? Is that giving me an explanation of the artwork? 네, 지금 이 나레이션 같은 경우에는 이 작품에 대한 설명이 나레이션으로 나오고 있습니다. That's really nice. So what else can I see here at this station? 지금 여태까지 둘러보신 플랫폼 갤러리 외에는 저희 한쪽에 그 팝업 갤러리가 준비가 되어 있습니다. 그곳에 가시게 되면은 좀 더 다양한 콘텐츠를 즐기실 수가 있습니다. 지금 제가 그쪽으로 한번 안내를 도와드릴게요. Okay, thank you. Using the Uplus AR mobile app, the artwork on the platform doors become animated. Do you want more fun ways to pass the time while waiting for the metro? Let's head over to the 5G AR Art Gallery. Using the Uplus AR mobile app, the artwork can be rotated and scaled as users can freely zoom in and out of the artwork. The experience gets more real when you put on the AR headset. 5G users can enjoy even more artwork inside the passenger carriage. With 5G games, you can expect speedier data transfer, lower latency, and broader coverage. The 5G Art Gallery transforms the subway station into a cultural space. Now visitors can view artworks in different ways. My subway has arrived. I'm going to hop on. Bye!